including me, would you take to the skies, seeking out vengeance on those dirtbags? I would be unable to cause purposeful harm to a human being. Foiled by Asimov again. But you'd at least, miss me, right? I am not capable of missing you, Sean. In your absence, I would simply enable automatic updates. Well, no one can say I haven't created a pretty excellent AI. Software capable of seeking out and critiquing the latest games coming to PC. It's just a shame it lacks something more personal. I mean, imagine what a co-host this AI could be if it had access to every bit of information on the internet, but it had the likability, the human touch of, say, Frankie! Oh, stick around because it is not long until the show starts, and I would hate for you to miss out on the biggest exclusives, a truckload of first looks, and a promising new co-host. Ha! Let's start the PC Gaming Show. Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of Всем deathmatch. привет. Great to И hear it, вот мы Frankie. на ПК Listen, Гейминг I'm Шоу. thinking about the PC Gaming Show 2023, and I kind of want to make a few updates. Sure, I mean, it's already packed with world exclusives, in-depth interviews with the biggest studios, crazy good А giveaways. тут What more can вовсю we add? обещают Well, look, какие-то I don't want to get into невероятные the detailed work, the эксклюзивы, minutia, the анонсы. fine print, the ethically sinister motives behind Но вообще true иногда, innovation. No, не иногда, не Frankie, каждый год, I've но realized, действительно иногда I can't do this на show ПК Гейминг without Шоу показывают Oh, очень sure. or интересные at игры least и a анонсы. version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to plan, code to write. Oh, listen, also, I brought in some new assistants, to help really bring the show to life. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London town, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. Oh, hey, that's them. Ah, Frankie. Фрэнки let me say it Артемис. again. You are Да-да-да. one of a kind. Now, please give my love to Gunther and Helga. Ah, they're great guys. Very thorough. Hello, are you Sean's guys? Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. A majestic horse. Вот эта шутка о том, что у него очень высокие стандарты к соведущим. И он даже специальных людей прислал, которые сейчас проверяют бедную девушку. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary and all-round good guy. Son of a... В общем, в итоге ей отказали, сказали, что Фрэнк, в общем, смотрит в будущее и... Ой, Фрэнки, господи, это девушка. В общем, это... Наш главный ведущий, который, кстати, обычно с якобы И вел ПК Гейминг Шоу, а в итоге он решил вернуться к И. Потому что он смотрит будущее. Hello there, everyone, and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Sean Day9 Plot, and today
I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I am standing with you on the А bleeding вот edge Шон, да, of который innovation. обычно у нас I ведет. revolutionize how this show is made. Production crew, ditched him, don't need him. It's just me. Интересно, My Фрэнки еще automated появится? systems, and this one guy I've hired on work experience. Или это Say hi, так, Dakota. только для Hey. шутки вначале? So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. А, I am Frank AI, a Вот virtual они terrorist как это based on обыграли. professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. Действительно, да, зачем What do нужна you have lined up for us? I have analyzed the 3D entirety of published games media and девушка, made a когда ты selection можешь of сделать the себе most 2D-тян anticipated на titles. основе этой I же then девушки? constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Стив Джобс Far ставил, Cry да. 5, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Я, кстати, Destiny. тоже это не сразу поняла, что меня смущает его в образе, но да, это реально Стив Джобс ставил. That's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I devised based on a holistic survey of the Не знаю, most кто будет popular следующий Steam Картаны. titles. Would you like me to generate another? Да-да. You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. М, First up, Frostpunk from 2. 11-bit studios, we return to an icy Хорошее apocalypse начало. in Frostpunk 2. Ambition. Do you hear it? It's restless. Ambition requires men to feed upon. It also needs time. Direction. And sacrifice. Материально But for рассказывают в every трейлере, man что who fulfills his calling, амбиции требуют большого there are количества thousands людей, времени, направления и жертв. It's them who knock and open the door to hell. Ну да, в Фростпанке там легко действительно открыть врата в ад неправильными решениями. Выйдет в 24 году вторая часть. Пока только на ПК анонсировали. Но вполне возможно, что на консоли тоже перенесут, потому что первый Frostpunk тоже не сразу. В гости наведался. А, даже на Стирдаун. Это игра, где... В общем, GTA с полной разрушаемостью, где тебе нужно грабить креативно. Потому что тут все разрушается. Вот кто не поверит про то, что в игре надо грабить, пока в трейлере тут человек создает динозавриков, обезьянок, развлекается. В общем, это было представление креативного режима. Видимо, новое обновление check для it out. игры. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, Дальше. we've got a pile of Шутки fresh previews for the насчет, most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring Вот и visceral чатов, вот, combat and тоже immersive exploration, чат visceral GP и landscapes так and далее. immersive storytelling. И Шон шутит, Fans что of ему дальше emerging больше не will- нужно писать сценарий, и он просто вводит Yeah, it запрос just keeps going on like this. So, в I приложение. think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and Road to Vostok. There's a city you see when you close your eyes. Are they closed?
see. Open your eyes. Nivalis. Эта игра Невалис мы уже не раз видели. Но выглядит очень интересно. Мне стиль нравится такой. Maybe you've been here before. That was just a dream. Now, it's time to come home. Он так вот сочетает в себе... Не знаю, мне почему-то кажется, что он сочетает в себе такой налет 90-х, и при этом такой... И налет киберпанка есть. It's hard to sleep here. Your restless legs want to walk the busy streets. Let's explore. Nivalis is a city in the clouds. But you can't make a rainbow without a little rain. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up. It's not so bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. Да, тем временем показывает возможности в игре. И можно и на рыбалочку отправиться, и водкой управлять. Денежки зарабатываем тем, что помогаем на пшичной. There's a city you see when you close your eyes. It's called Nivalis. Consider this your invitation. Выйдет в 2024 году. Princess, the Zetopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Zetopan warship in the system. Don't lose hope now. Red alert! Blast door sealed. Turrets online. Jump light report. Jump light calibration almost complete, Your Highness. Incoming Zetopan fighters. More ships jumping in. Scramble fighters. Low meter engaging enemy forces. Taking heavy loss. They're coming on deck. Combat division, handle those boarders. All three from starboard side. ETA on jump. Jump light in 5, 4, 3, 2, 1. Мне почему-то вот на протяжении всего трейлера ассоциации с игрой, может быть, помните, была инди-игра FTL, только такая намного больших масштабов. Что-то это кораблик такой крупный, человечков в распоряжении выше крыши. Дальше у нас хардкорный шутер и выживач. Дорога на восток. Content reminders enabled. Upcoming games in the next 30 minutes include Path of Exile 2, the full Ferocious trailer, Age of Sigmar, Realms of Ruin, and Citizen Sleeper 2, Starward Vector. О, уже Citizen Sleeper 2? Ничего себе. Lies of P, the Pinocchio Bloodborne-like game, is just a couple months Escape from Tarkov West. What other untapped literary Да, veins are в just данном случае Escape from Tarkov Восток, наверное, будет более правильно. Underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. By all means, but Заявлено было как хардкорный выживач, Concept 1. но Great да, вот expectations, в dirt итоге bike не racer. очень было понятно. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility VR shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some war? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol?
I'm afraid you're too late, Sean, but perhaps you'd be interested in Ebenezer and the Invisible World. Are you kidding? Is she kidding? She's not kidding. Нам тем временем просто сгенерировали метроидванию какую-то. Мировая премьера. Антураж прям сеттинг очень интересный в метроидвании. Рождественский Лондон. Прям очень любопытно. Да, Громанин, не поспоришь. Да, модератор, ты согласна, что вот как бы метроидвании будут сеттинги лондонского Рождества еще не было. Ну и то, что наш герой использует в качестве обилок, ну, способностей помощники циркачи, прям что-то действительно такое очень любопытное на вид. О, выйдет на консоль. Отлично. Прыжки на трости. Так, а тут у нас что? По ощущениям ММО. Ну, многопользовательские баталии. Это случайно... Нет, это не Warhaven вроде. А хотя... Может быть. Да, это оно. Я по вот этой даме. Я игру узнаю, да. Это Warhaven. Я как только сразу вижу эту даму. Обычные белки только с эффектом? Да, да. Это, по сути, обычные способности, но обыграли очень интересно. Дальше у нас стратегия, все дела. Вот сейчас обидно было. Дорф. Вот это строила тебе с одну. Заваншотила целую базу. Для РТ с анимацией годной. Да, выглядело очень достойно. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. That's pretty moving sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven?
Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Well, some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated Это была gremlins and шутка, fake что ass он спрашивал procedural про critique, предыдущие игры, let's see a просил, game with грубо its говоря, own gremlins to кратенькое sort out, описание дать. preferably И with a она shot. дала очень трогательное описание, но когда он спросил про следующую игру, она повторила все точно то же самое. Lord, heal me. Free me. Сульфор? Я не уверена, как это читается. Смотрится довольно специфично. О, древнота какая. А, сульфур, во. Это не та анимешная ММО. Да, это анимешная ММО. Sailblazers, но не та, которую я подумала изначально. Что-то в последнее время прям наанонсировали анимешных ММО. Ну тут у нас опять крав. Можно свой магазин основать. Наверное, все-таки же такая оперативная. Can't you feel the love in the air? Это Loop 8? Told her to calm down. I freaking told her. What are you gonna do? Breaking news. А, A mysterious Этернайс не infection признала. continues to spread across the globe. What is going on? Экшен с симулятором свиданий. The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? We just saw a broadcaster get eaten. С одной стороны, выглядит очень интересно, а с другой стороны, Beating him now might make the wall fall on top of us. может выйти очень посредственно. But I can teach you a couple of things too, you know. We're all going to die. Wait for me. Goodbye. I want to wake up! It's not over! Not yet! I love you. Но тут студио Сай, кажется, это все-таки Eternight's азиатский there, разработчик. showing us that love is never simple, especially in the middle of an apocalypse.
You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong. I love modernity. And sure, big tech's done some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days had an appeal. Medieval times when we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. Нам And представляется don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play, PAX Day. Let's take a look. Я очень так понимаю, что это какая-то вот игра с средневековым сеттингом. И тем временем показ, так понимаю, руины и местность, которой вдохновлялись, видимо, разработчики. My name is Reynir Harðarsson, and I'm the game director for PAX Day. PAX Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you're living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost and is getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real-world mythologies. So we go very much into the roots. В общем, они взяли за основу реальность, то есть Европу средневековую, но при этом взяли различных существ из фольклора, то есть это будет фэнтезийная игра в основу, то есть мира, которое легло реально, реальные вещи. Какие-то вот реальная архитектура того времени, местность и так далее. For where you start building a home, and from that home you will go on to adventures to explore the world. So with the lore, we have wanted to create something that is fairly like deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. So То есть они хотели сделать что-то приземленное, то есть основанное на реальности, но при этом, чтобы это не было просто вот копиркой реальности полной, а то есть хотели внести нечто новое в мир себя. Make items in the game itself. And the area of the game that you will be able to play when the game launches is, we're calling it Gallia, and it's very similar to the areas of the world in southern France, with the influences from the Nordics where we're from. So what we're building is, we're calling it the social sandbox. We're putting the least amount of barriers to entry on how you can actually interact with other players. Where most MMOs actually put a lot of blocks in how you can cooperate with the other players, and we're fundamentally different. So from the first minute when you start playing the game, you will be able to do everything you imagine with the other players, so you can trade, other people can actually help you. Потому что не говорят, что называют свою игру социальной песочницей, что обычно ММО ограничивают взаимодействие между игроками, а у них, я так понимаю, будут широкие возможности того, как игроки смогут взаимодействовать между собой и кооперироваться. Речка, еще раз привет. The coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the coal production, but these players will still depend on each other. Where there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are only available through the PvP, but they will depend on the other players as well. Тут игроки смогут производить всевозможные, так понимаю, товары. При этом, например, даже те же PvP игроки
могут делать уникальные предметы и продавать их, то есть которые можно будет получить только, видимо, в PvP сражениях. Но при этом эти PvP игроки все равно будут зависеть от того, что крафтят спокойные PvE игроки. Единственное смущает, вот они так много разговаривают про социальное взаимодействие и то, что это ММО, но пока по футажам, ну, по трейлеру вообще этого не было видно. То есть нам показывали ровно одного персонажа, который ходил по городу. Я даже намека не увидела на других игроков, и я даже не поняла сначала, что это ММО. А, все-таки они в Киркленде. Интересно. Я тоже стараюсь смотреть, от кого те же новеллы, от каких студий делается западный, не западный, потому что все-таки, как минимум, ты знаешь, чего ожидать, потому что подход к текстам, ну, то есть повествованию и прочему у западных студий, азиатских совершенно разный. Почему голова не из банки? Но тут у нас продвинутая голова, поэтому голограмма. Стампеда Рейсинг Роял. То у нас была вчера королевская битва с Ритм голубями. Теперь у нас Рейсинг Батл Рояль. Я не знаю, прям какая-то вторая волна королевских битв пошла. Я-то думала, она на нет сошла. А не тут-то было. Fall Guys Karting Quest. Да-да-да. Ай. Что-то мне дизайн машинок и этих гонщиков вообще не нравится. Дальше у нас Mars Horizon 2. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary design. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. We have an alpha on the horizon. Я забыла, как та игра называлась. Вообще такие забавные инопланетяне были. Что-то там Space Program. Или все-таки Kirby Space Program, не помню. Вот, Kerbal, да. Все-таки я правильно помню. Dota 2. Let's roll the tape for Path of Exile 2, please. Там этот, так понимаю, аккаунт Стима высвечивается. И кто-то прям играет. Тем временем у нас Path of Exile 2. Ну, может быть, этот картинг и зайдет, да, кстати, из-за массовости. Кто знает, потому что то, что Fall Guys вдруг так затрендится, тоже никто не ожидал, даже сами разработчики. А игра вон процветает. — 28 июля рассказывают про игру больше. Пока так затравочки были.
Hey everyone, my name is Leo and I'm the lead developer of a new action-adventure game, Ferocious. I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining over-the-top action with exploration and a sense of wonder. Тут будет исследование такого затерянного мира. We were always inspired by mysterious places frozen in time. Симулятор за Пари Перса 2. We aim to marry the setting and unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry. Ну, действительно, недолюбливаю игры, где легко запороть прокачку персонажей, это никак вообще не исправить. Алексей, привет, рада видеть. Use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any real-world references for. So we had to improvise. I hope you guys are excited as I am. Feel free to wishlist and follow the game on Steam, as we can't wait to share more about Ferocious in the coming months. Thank you. Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty, brimming with mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes for you and other players to discover, alone or together. Можно самому решать все эти головоломки или объединиться с другими игроками. As a seeker, you'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner. Там еще хуже, знаешь, запоролась только когда куча времени наиграна, а потом только хуже. О, какая прелесть. As the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore. Бедная Фрэнки. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Embark on the path of discovery. And let your curiosity guide you through a world of В общем, нами такая просто спокойная головоломка с решением. Ну, остров с кучей головоломок. Правда, меня очень смущает то, как персонажи летают. Прям этот Rise of Phoenix вспоминается. Islands of Insight. I might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Так и потому что Lords of the Fallen, когда речь зашла о том, что Dark Souls нынче популярная тема, так сказать. Геншин без сундуков, да. And the spooky umbral plane, where the ghosts of those creatures are trying to super murder you. Using the latest Unreal 5 technology, developer Hexworks has layered these realities directly on top of each other, allowing you to portal to the umbral plane at will. Just try not to die in there. In the spirit of the Dark Souls games, failure will be punished. Какой звук чавкающий по этой грязи. But managing an evil dungeon, now we're talking elite. The Dungeon of Nalbuck is feared throughout the lands of Fang. It is an avant-garde evil structure, combining tradition and disruptive innovation. And it's looking for its new steward. Of course, we have the most trained and prepared guards, the most efficient staff, the most devious monsters, and the most attractive treasures. Wait, we're on camera? But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue.
and can enjoy the use of так clean, понимаю, safe это premises. менеджмент играм. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers. So they'll want to come Мы here создаем and get slaughtered подземелье, and humiliated. которое To будет achieve that, you'll have access to интересно guards, traps, для and exits. местных You'll also get to приключенцев. organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang! Looking for a job that gives meaning to your life and makes the world a better place? Then buzz off! But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come take your chance. I'll be waiting for you in my office. Просто вест. А у нас даже какая-то мировая премьера.パブロ、あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。Ара-ара. Прям началось. あなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの、使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。懸命な決断を期待してるわよ。Выглядит очень интересно. Хоть и показали самого геймплея ровно секунды на 5-7. Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote mariachi legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic, or that you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued. В итоге эта голограмма Фрэнки отомстила Шону. И она сделала Шона версия 10, которая такая более матостильная, молодежная. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm day 10. So, the latest software version. Интересно, насколько пересекается с Гуакамиле. Да. Но выглядит действительно интересно. Ну, так стильненько. И анимации в том супер коротком отрывке были хорошо сделаны. Hello, I am Frank AI. В общем, Фрэнки медленно захватывает эфир. Медленно, но уверенно. За императора у нас. Fortify our position. We must claim this swamp. Enemy sighted. Sigma, give me strength. I think it's time for a fight, boys. Protect the back. Круто, Егор. Да. Егор бы заценил. I will take the fight to the Oracle Warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Get him! Warhammer Age of Sigmar. Realms of Ruin.
Открытое бета-тестирование пройдет в июле уже. И у нас тем временем еще одна мировая премьера. Wake up, sleeper. Прикольно была сейчас отсылка на Киберпанк. No, get out! They haven't finished it! Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper, and yet here you are, risking it all to try and break our contract to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit! Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with Citizen Sleeper. needs. Вторая часть. I met your needs. I gave you a crew, lent you a Первая ship, часть, насколько я even помню, hooked you up доступна на with a всех contract консолях. or two. And yes, I took my share, but that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! Да, до фэнтези Вахи дошли. This is just the beginning, Sleeper. I have found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Bar Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critico. В общем, у нас тут приключенческая игра. Крафтом, созданием корабликов, рыбалкой. Это важно. Кристер Коу.
If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critter Cove's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking now? Well, while AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways to play. By teaming up human storytelling with AI assistants, the team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper role-playing. It is so tantalizingly delicious. I had no choice but to send Hardy's adorable all. Если я правильно поняла из его слов, тут Hidden Door игра, которая совместила себе. То есть студия прибегала к помощи и в каких-то элементах игры. Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. И The way it works is that you come сам in, you выбираешь, choose the какое будет world you want to направление play in. Right приключения, now то we есть have the будет Wizard of Oz, many more тематичное. exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're Они gonna have показали by примеры pulling out of глупые your приключения и deck так of далее. story cards. And then the system creates a unique story adventure for you. С помощью карт создается уникальное приключение для конкретного игрока, и там именно в повествовании принимает участие и you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up with suggested things you might do, you pick something, and then it reacts to you. And then along with our AI narrator who plays the role of, say, the game master, you can go on any adventure you want and you can do anything. And the system мастером and the story тех же, как вот в ДНД есть continue ведущий, based on your вот, choices. мастер так партии сказать. И вот и будет At выполнять Hidden Door, эту роль we are мастера, working with authors and folks игрок who make some really exciting при TV желании shows вместе с and other друзьями media будут to bring those worlds вот этими into the самыми platform. приключенцами. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, you know, period romance, which you can think of as more relationship-based gameplay, in addition to sort of your standard action-based gameplay or sort of dungeon crawl-based storytelling. Не знаю, расскажешь, что это может быть фэнтезийная история, но очень фантастическая история или история какой-то там больше построена на отношениях, романтическая какая-то история. The choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written and pre-scripted. Решение игрока имеет значение, он напрямую влияет на мир вокруг себя. Соответственно, повествование и мир будут подстраиваться под решение. Давай, Фреечка, сладких снов. Спасибо, что заскочила. В общем, тут нам показывают просто трейлер, что вот выбери свой мир. Можно играть в одному, можно играть с друзьями. Будут даваться по мере прохождения цели игроку.
Можно набивать слова. Под эти слова предложено будет несколько вариантов ответа. И, соответственно, того, что мы выберем, и достроит ситуацию, то есть, что произойдет в ответ на решение. И так далее, и тому подобное. То есть дальше выстраивается повествование. It looks like Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Am I right, Frank AI? It certainly seems so, Sean. Speaking of winning, you too can achieve victory with the PC То есть, Gaming конечно, Show с одной Battle стороны, Pass. затея Then была free интересна bonuses с as этими you level up your уникальными viewer rank or приключениями. upgrade to a gold tier А с pass другой for only стороны, насколько эти сгенерированные истории будут I'm incorporating интереснее lucrative live service techniques to продуманных maximize the сценариев. show's profitability. How would a battle pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who reach viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. You made show production a battle pass reward? Is anyone close to unlocking that? Killzor 69 Blazes has just achieved viewer rank 58. Где мы как он замещается. Потому что они рассказывают про батл пассы. Видимо, нас какой-то сейчас покажет. Ну да, там за головой Фрэнки видно. Чем дальше у нас Dread Pilots? А Фрэнки скины за счет, да-да-да. О, это играет Клей. Не очень понятно, создается впечатление, что мы за пределами таких вот баз будем просто исключительно летать на машинке. Вот этой вот. Да, по идее так и будет. На вид не будет такого, что персонаж сможет выйти из транспортного средства и что-то делать. Выйдет уже в 2024 году. Ну, дальше у нас Miasma Chronicles. Наверняка будет наверное, будет залипотное на сомнение. Да, вот мне просто тоже сомнение. Я не очень люблю такой тип игр, где ты вот исключительно на самолетиках, корабликах, машинках. И никакого другого типа исследований нет. Поэтому да, сомнения есть. Немножечко не мое. Не, ну здорово, что они экспериментируют, выбирают каждый раз какие-то новые жанры и прочее. Просто вот конкретно данный проект это уже как-то не совсем то. Не моё, так скажем. Это было
Чтобы рекламировать физическое издание, по сути. А я еще думаю, странно, что Miasma Chronicles привезли, а наш уже вышел. Thank you, Text Generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella. Эксперименты, зомби. You are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc. And now, it's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Colin. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Не удалось вебинар продать. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patients. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Да, это было бы интересно. Игра как по мне. Don't shoot! Director Coleman! Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second there that Do you mind? I'm trying to run a business here. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues downstairs. Трейлер забавный, но пока не очень понятно, что мы будем делать. Просто устранять вышедшие из-под контроля какие-то опыты путем убийства зомби и все. Это единственное, пока не очень было понятно. Да, вот, кстати, да, так непонятно. Опускаю глаза в чат. То есть трейлер такой интересный, но действительно непонятно. А что именно мы будем делать? Вот это выглядит интересно. Такой экшон. Приятно выглядящий. О, какая-то была, видимо, прокачка отношений. Какой портрет был прикольный. Altered Alma. Space Opera Metroidvania. Okay, hey, look. Выглядит I'm достойно. looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44. Codename Omicron Delta November, _ final, parenthesis, final and parenthesis 2.0, Подводка к следующему revised трейлеру. .mp4. Что Шон полазил в бэклогах и нашел упоминание. Название файла намекало на какой-то трейлер. Вот как раз нам сейчас покажу. Вектор. Видимо, новый музыкальный пак.
А, это что-то новая игра из этой серии? Я-то подумала к существующей дополнение. Because I want to understand it someday. Or at least find as many answers as possible. Мотивом романа Лема «Непобедимый» у нас игра. The Invisible. Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. For a long time now, the cosmos has belonged to the one strongest species. Все-таки это симулятор менеджмента ресурсов. Есть еще скрин со стрелом зомби. Ну, может быть, это будет как-то ситуационно и непонятно, да, вот пока будет это, ну, ты сам будешь отстреливать или просто надо будет отдать команду, чтобы зачистка произошла. Да, я тоже думаю, что ту ритм игру решили оставить в память об этом самом диджее. Я просто сначала подумала, что дополнение, потому что некоторое время после его смерти выпускали дополнение. Тоже часть его памяти. Но тут, видимо, решили все-таки двигаться дальше и сделать новую игру. В этом году, кстати, выйдет. И на консоли, на ПК. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days away. Releasing on PC later this week, Park Beyond is a spiritual successor to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced, because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? Где нужно создавать свой парк развлечений. That unite us without us even realizing it? The desire to move forward. Видите, да, все интереснее выглядит, чем больше не отрывки с игровым процессом показывают. Любопытнее All these feelings make us visioneers. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality, empowered to achieve the impossible. Architects who want to offer the world their most beautiful memories. Да, особенностью этого парка развлечений является то, что вы можете делать. Spirits in search of adventure and new challenges. Ну не карусели, а как это? Аттракционы. Аттракционы можете делать совершенно безумные. Этот парк развлечений отрицает физику и ее существование, в принципе. Поэтому, да, можно воплощать в жизнь совершенно сумасшедшие проекты. Ну и тут предлагаю разные издания, показы, огромное количество плюшечек. Good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and/or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Да, там, кстати, одно из изданий уже с дополнением идет. Тайкун, да, по сути. Evil stirs in the depths of Gallowsmire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter of peerless strength and skill. A cunning rogue, full of deadly surprises. And a powerful wizard wielding the fury of the elements. Together, как-то пока очень дубовенько смотрится того, что персонаж без каких-либо анимаций просто выпускает кучу стрел, вокруг себя машет мечом без, опять же, анимаций. Выглядит странновато, честно говоря. Pathfinder.
Не признала. Introducing Diesel Legacy. Битэмапчик, видимо. Join the open beta now on Steam. 2 versus 2 action. Down, but not out. Local and online multiplayer. Real match. Worldwide rollback network. Нет, это все-таки файтинг. Ну, для файтинга смотрится, как по мне, очень... Ну, дубовенькая, и анимация как-то недостаточно проработана. It's time we honor an overlooked hero, the noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. Файтинг 2 на 2, да. А то 4 игрока одновременно сражаются на одном уровне. А вот это я не ожидаю, думаю, это так. Inquisitive viewer. Битвы. My name is Will Barr, and that was an example Где, of a micro teaser. получается, ну, You see, when два you're человека shilling друг on против behalf of an друга, obscure video game и у developer каждого like распоряжения Build по два Entertainment, персонажа. you have a finite amount of time to explain why То, что там discerning 4 intellectual одновременно, это players, прям... such Не as знаю, почему yourself, они такие подробности не указывают в трейлерах. should be Приходится excited вот это about вот... being Я thrust для into чего, the признаться, exciting смотрю, что high-octane потом world of гуглить. Parcel Core. That's right. Escape the mundanity В общем, of да, daily такие life детали and в slip итоге into the приходится потом spandex of one of самому our many смотреть, colorful читать. bicycle messengers. А может, Embrace из the gig трейлера economy вообще and не было forget the понятно, что security, там stable salary, and basic workplace rights 4 less cool игрока jobs offer сражаются. as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from Паркур на rooftops, startle велосипеде. pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So, Игры yeah, на really just the скейтборде больше не exploitation. нужны. И паркур тоже. But I digress. Sign a casual work agreement Паркур на with 3 велосипеде. rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese, and chorizo melt and save the world. Какой-то милый Пиглс. Hi everyone, I'm Max from Grey Knight Games, a two-man studio based Когда у меня in сейчас Sweden. стали гигантские глаза, что мне показалось, что это что-то знакомое. In early access. Ой, как много Пиглс. Снова ферма Крафт. Да нет, что-то более интересно. Welcome to Fabledom. Sorry about the pigs. Hello, micro friends. We have a new mission, soldier. Так, тут пока у нас минутка рекламы и этого всего.
find Sean, he's just entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. А дальше у нас 30XX. Как можно догадаться, да, вдохновленный Мегаменом. Хрюки. Они извинились контролера за пиглсов. Егор, кстати, играл 20XX, это первая часть. А второй уже кооп завезли. Первого его не было. Режим с элементами рогалика. Мега мод со статичными уровнями, которые не меняются. Ну и да, можно будет создавать свои уровни. Sean, before we continue with more exciting previews, I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well, yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228 rights? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and co. Hey, I'm touched. And a little wealthier. Keep them coming. Z Blaze Paladins writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look. You have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shout-outs feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shout-outs. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. А, все, я поняла, да, о какой игре речь. Все время залипал мне больше, чем червяков. Понятненько. Нютненько. Так, дальше у нас тут. Еще что-то, не знаю, с скрытым миром нет. Что-то по ощущениям сейчас было что-то все-таки что-то градостроительное. Мера. Вот опять же, трейлер не до конца было понятно, что это градостроительный симулятор. Кооп, что это? Силксонг ждем, конечно. Угу. Я вот жду. Так, дальше у нас пиратская игра. Скоро как в том меме с бабочкой будут. Это Метроидвания? Это стратегия? Это градостроительный симулятор? Это, по идее, стелс-экшен, наверное. А, я поняла, что это. Это стелс-экшен, да, с пиратским сеттингом. Как он называется? От разработчиков Desperados 3. Я забыла. А Silksong нет, ни на одной конференции не засветили.
Будем надеяться, что разработчики уже на финишной прямой и скоро все-таки будут поиграть. А то они прям увлеклись. Сначала Silksong должен был быть просто дополнением, а в итоге разработчики так увлеклись и так много контента сделали, что в итоге тоже стало полноценной игрой. И все мы до сих пор ждем и ждем. Shadow Gambit, вот, да. Еще одна мировая премьера. От создателей Exavan. Exoplanetary Rally Simulation. То есть мы будем от этих вот как это правильно назвать, исследовательских машинках по планетам кататься на скорости. The Rally Championship. Пока на пока. Exo Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate, and today we don't just get the chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay, but we're also joined by Frost Giant's president and game director, Tim Campbell, here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds, artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what Симулятор we think of as the покатышек на spiritual Мака. successor to franchises like Что-то Warcraft, вроде того, StarCraft, да. Command & Conquer. And real-time strategy games are the Наш type of game where Stormgate. you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, Насколько я building помню, sprawling bases, Stormgate and huge заявлялся, armies on the если я не battlefield. ошибаюсь, Stormgate that's от We believe that the ветеранов RTS от genre студий, is которые something that should be делали enjoyed by players of all skill levels. And so we put a lot of effort into StarCraft, making sure that Stormgate feels good, whether you're a pro with high technical skill and you WoW и love так competitive далее. play, Ну, or StarCraft whether it's точно, я something that you just want to be able to помню, relax with and заявлялся. experience a story. Now, Tim, Если я, конечно, I ничего не understand перепутал. that you brought for Вроде all of это, us, but in вроде это particular оно. for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now, Тогда this еще is something показали that we только are big believers кинематографичный in at трейлер. Frost Giant. We И want мы to тоже тогда share вообще this не first поняли, game что это today. должно было быть. Take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, Стратегической игры. this looks like an RTS. Tell me what we're seeing. This is the classic start to a 1v1 RTS match. и What так you're далее. seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. They're В общем, starting to construct building. They actually Там build them by показывают, 3D как printing them from the отстраиваются ground здания. up. Что You can see them в now данном starting to случае, train видите, troops. не They have an army человечки that goes out стоят to с do it. молоточками, Yeah, здание I mean, строят, right а here, we see in по the сути corner мы coming up, устанавливаем this looks like a 3D-принтер, и Yeah, that is literally 3D-принтер a уже cybernetic dog отпечатывает with laser здание. eyes. It is called the Scout. Okay, it's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base, trying to see what information he can find out about his У нас enemy. человеческую Scouting фракцию and показывают. information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's Awesome. especially useful early on.
Нам рассказывают, что этот юнит, который только что был на экране, скаут, его специальная обилка, он чует вражин даже вне поля своей видимости. Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry. But одна из обилок человеческой расы в этой игре то, что они быстрее отстраивают здания, поэтому пока враг до них дошкрябался по карте, они уже успели создать парочку мощных юнитов за счет более высокой скорости создания. You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who was killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And oh, I see Red diving onto Blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like Blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Oh, wait, they can blast through them now? And Blue's dodging these enormous shots, and we can also see Blue swarming in from both sides. This is not looking good for Red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a атаки определенные проходят там сквозь деревья и прочее. Of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have a 3-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. We have new factions beyond the humans that you just saw today. But Tim, what if I want to play the game right now? If you want to play the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting closed testing in July. Once again, go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. It makes the RTS players' dreams come true. Which might not be your dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest trailer for Fortune's Run. Так, у нас что-то еще космическое тем временем. Пытаются все пристыковаться. О, как необычно. Почти вампиры. Это мне очень напоминает. Я еще писала Void. Как его? Ну, такой довольно похож на комикс-стиль. Там, правда, все больше прям комиксы стилизованы. Тут видно, что не в комиксы пытались удариться, хоть отдаленные похожи. Void Bastards, вот. Я первая вспомнила до того, как ты написал в чате.
full confidence in your courage, devotion to duty, and Я skill in успела. battle. We will accept nothing less than full victory. Ну и задержки на стриме это не будет Let понятно. us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Понять не могу, это Company of Heroes 3 или что-то все-таки другое. Нет, это что-то другое. Keep moving! We've taken a German opening! Stellung halten! Kein Sensor! Hell Let Loose. Я что-то вообще не признала. Давно не видела эту игру. Игра для VR? Нет. Это просто шутер. Вот эту анимешную игру мы видели. С местными покемонами. Что-то очень даже мило нарисованное. Jolier's Brother and Most Important Game of the Galaxy. Название зачетное. Выйдет пока на ПК и на мобильных устройствах. Como que cagaço? Ah, fizeste bom negócio. У нас еще одна игра про строительство. Со строительством. Это та самая игра. Ее тоже уже в прошлом году показывали точно. Тогда же у нас 4X стратегия. Они прям не стремятся, чем я запомню название. Да-да-да, прям. Такая нарезка пошла. Ни названий, ни жанров, ничего. Нормально не высвечивается. Nova Lands. Но это мы тоже игру видели буквально вчера или позавчера. Good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding-edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Websites in my trading model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. Alienware has been a part of my professional life for a while now. Так, у нас минутка рекламы. That's very hardware intensive. When using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy.
Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an Intel Core i9 processor for the fine price point of free? Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But Would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Well, this is a little awkward. Let's have a look at some incoming Дальше у нас DLC Vampire for Survivors. Ну, вернее, дополнение для игры. What if we gave it a spin? В общем, новое дополнение на тему фэнтезийной школы. Когда они вампиров уже на ФС дадут. Да, очень понятно. Полтора апдейт available tomorrow. Много крабов. We are only a couple months out from the full release of Baldur's Gate 3. I literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds we've got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. And wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me in like a D&D style? Like, look, I want to be a wizard, like fully Gandalf out with like a staff and like blasting spells like that. Can you like give me a sample piece of art? One moment. Here you are, Sean. Oh dear God. This is generated in seconds, while a professional artist work would take hours, if not days. Очень часто, когда генерируется изображение нейросетками, то там лишние пальцы, лишние руки. I do. Thanks to the Решили это высмеять. extraordinaire at Mashed. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, Ого, зря ты the в road не to играл. Baldur's Gate has been long. Я знала, We что он have fought залипательный. Там. cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. And today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No. First, I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then, we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could Какая-то у них grant была us the очень удачная ability to битва, они все converse пытаются with понять, However, как обернуть все в свою сторону. will necessitate a trade. Give me his spleen. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and teach us the source of your power. It's here. Frog. Oh, I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. За что он так? Как лягушонок. Единственное, трейлер-то был забавный и хорошо отрисованный.
incredibly hard to make because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slopes, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. Ездите в городе посмотреть, цветоки и прочее, что вы смотрите наверх, там все многоуровневый такой город. Смотрите вдаль, там разные доки. Than they could in 1998. И рассказывают, какие там живые динамичные города появились, в таком духе. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living Что они пытаются добавить глубины, чтобы ощущали, что вы, погрузившись в этот мир, чуть ли не сами вот топаете по этим улочкам. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. All the stories that you have been following, all the decisions that you've been making, they all come to fruition in that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw petrol all over it. During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the feeling of walking in there is just fantastic. You have this constant jostling of things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something. The knowledge that you can fly through it. It's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Идти вокруг все будет шуметь, там разговоры и прочее. Larian Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally released Up next, we're forging ahead with more fantasy. Flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. Так, еще одна мировая премьера. А вот вам еще. Этот просто это. Мам, я хочу Старфилд, да, Старфилд дома.
А что, вместо корабликов машинки конструируем. По планетам вон катаемся. Что-то строим. Че, мистер Филд? Attack Worlds. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Seriously don't have any signal. Not even one bar, there's nothing. I can't get it. So, I forgot to mention, there's like a super weird, Stealth scary thing extraction getting around horror. inside the rift. The hell was that, a bear? Have you ever heard a bear sound like that? Ну, то есть, экстракшн, получается, нужно будет из какой-то области выбраться живыми. Come on. You'll freeze to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Абра. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Это теперь прятки так называем? Да. Но прятки звучат не очень. Как и просто вот эти хоррор-ходилки. Но если ты там начнешь прибавлять слова иммерсив, стелс, вот это все, то звучит же по-другому. Что-то его прибило прям насмерть. Haha! I can't believe it worked. This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Иммерсив стелс хайдинг в открытом мире. Да-да-да. Еще что-то космическое. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships, a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Copy. Flying course now. Sector locked in. Soft landings, Captain. As great as Earthless looks, it makes you wonder,
How are we in the real world gonna fare when our big, beautiful sun Начал сейчас с того, что как бы круто Earthless не выглядело. Но тут снова было кинематографически в основном. Space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. А, ну, first look. Да, все в порядке. Знаю только русское выживание. Понятно. Ладно. Я так понимаю, этот симулятор, где много времени уделяется дампам. Иначе, ой, ее все затопит. Эпическая стратегическая игра на выживание. О, поезд игр вы заценил. The Great War is over. All we want is to return home. To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Я понимаю, Company of Heroes, возможно. А битвы в реальном времени в этой будут стратегической игре. Нужно будет выступать менеджером своего поезда и лидером своей команды. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Our last train home. Менеджер поезда, да, я тоже думаю, что это все-таки что-то другое, потому что Company of Heroes вряд ли был бы менеджмент поезда. А, Last Train Home. Логичное название. Выглядело интересно. Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train traveling homewards, some dating as recently Где-то бедный Кэт, один Егор. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to
to head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated itself last night and started broadcasting that old puppet show over the news. Need to turn that thing Я off. только хотела сказать, что все эти куклы напоминали, знаете, Muppet Show, ну, кукольное шоу, и тут как раз об этом, ну, упомянулось это в трейлере. Оу. С маппетами мы еще не сражались. Вот. Оригинально. А то зомби были, вампиры были. А вот с куклами еще нет. Иногда, конечно, креативность не занимать разработчикам. Хамелончик. My friendly neighborhood. Какая прелесть. 18 июля уже выйдет. На, пока. Точно выйдет. Так, дальше у нас гонки. Это даже забавно. Да, это такая очень необычная идея. Довольно забавно. Oh, and that's a crash. I push now, thanks for my push now. And McLaren with a great overtake. Это по идее F1 менеджер, Stay да? right here, because we're just getting started. Да, Формула-1 менеджер. Hey, Frank AI, how are the metrics looking? Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the V2. Smart, very smart. I'm just not really sure this is my Она предложила, как повысить еще больше интерес. И в итоге она, ну вот, ей решил, что сейчас в трендах витуберы. И дала скин Шону витуберам. Это был неожиданный поворот. Так, у нас что-то еще космическое. Вчера мы шутили про засилье фермерских игр и выживачей. Сегодня впору шутить про то, как много игр с космическим сеттингом анонсировали. Я что-то не признала, пока курицу не видела. Это вторая часть. Ну, когда курица появилась, все стало на свои места. А, и тайкунов, да, и тайкунов много было. О, что-то симпатичное, кстати. Да, все-то хорошо начиналось, что происходит. Оу.
Маленький мальчик, да, нашел пулемет. Волумтаун. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes, but it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. Тем временем еще одна мировая премьера. От Tiny Build издателя. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро? А я, як завжди, маленьку бану ще хочу. Йой, то ж ресторан, а не корчма. Може ресторан бути найліпшим, якщо бану ще немає. Що ти кошкірися? We have reached the end of this year's show, and we're saving something very exciting for the end. Да, интересно было Фрэнки сейчас, который не выдержал. Dune Awakening, который обещали. Ну и по идее это будет последний или предпоследний, потому что сказали финал. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Like, not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark. And then, and she was like a mech в общем, теперь сидит и уже жалеет, что поменял настоящую Фрэнки на вот эту ИИ. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Frankie Ward? Do you still want to do the это Татьяна. I want to do the dress up bit so bad. I'm sorry. I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Frankie, would you do the Волумтаун Стиви. Может быть, еще не успели добавить. Это странно. survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's Dune Awakening.
Обычно на таких презентациях выступают, когда это... Ну, в Стиме хотя бы страничку заводят, чтобы там виш-лист добавили, вот это все. Поэтому странно, что ее не находят. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on June Awakening. So June Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of June. They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. So when June Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their steel suits. By the end of the game, perhaps you're running a guild. You have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the desert beneath them, tanks kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in June Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. June Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Да, это подожди, может быть, потом появится такие. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the Может, world даже если в changes списке игр over к time. шоу нету, We have a то... concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift. С другой стороны, revealing new points of если interest, она бы не hiding была others, making the доступна, game renewed every конкретной week. стране, по идее, она Then we должна have была бы combined высвечиваться, просто при Combined arms is переходе our combination of бы оно vehicles, выдавало, melee combat, range combat, and abilities all табличку working с together таким to create a предупреждением. seamless sandbox А тут, combat говоришь, прям experience. And finally, в самом we have перечне нет. expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. Ну, пока рассказывать про то, что в этой можно взять, можно будет стать всем, кем хотите, торговцем, воином, шпионом. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you. Рассказывают, там они часто вспоминают, что это на выживание, они говорят, что вот под выживанием подразумевается, что окружение все будет против вас, то есть будут сплошные опасности, и противостоя им, и будет вот это вот выживание. Then the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is.
And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. And what a show it was. Вообще, да, это был последний what a lesson for трейлер. me, honestly. Не трейлер, там трейлера не было. Only an Увы. absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI. You are getting the band back together. I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, you know, Dakota, you guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. В общем, на сегодня все. Ну, прям каких-то пригромких анонсов не было, но было довольно много таких любопытных игр из разных жанров, поэтому это было занятно. Ну и сами шутки, ведущие, все на уровне. Вот. Тем временем уже час ночи на дворе. Вот, поэтому будем потихонечку закругляться. Вот. Спасибо огромное, что прям так вот допоздна посидели, посмотрели. Вот, общались, а то что-то мои соведущие, обещавшие быть в чате, не смогли быть в чате, куда-то сбежали от меня. Даже в чате посидеть не захотели. Когда мероприятие от Capcom, сейчас, секундочку, скажу. Я помню, что оно было поздно ночью, если не ошибаюсь. Чего еще, что выписывалось? Так, получается, 12-го, то есть, ну сегодня уже, потому что перевалило за полночь, 8 вечера будет Ubisoft, и в час ночи будет Capcom, ну то есть с 12 на 13 час ночи Capcom Showcase. Вот. Поэтому, в принципе, из презентации вот у нас остались Ubisoft и остались Capcom. Постараемся завтра все это показать. И тех, и других. Вот. А, кстати, показывают, как это все снималось. Бедная Фрэнки. Известно, будет ли что-то годно? Да сложно сказать. Если честно. Потому что мне кажется, то, что Ubisoft, во-первых, часть каких-то таких неожиданных анонсов уже показали. И будет ли что-то у них действительно интересное, какие-то эксклюзивные геймплеи, или они там будут в основном про Мираж говорить, непонятно. Да и с Capcom тоже не очень понятно, если честно, сейчас. Смотрю, может быть, они там... Бывает просто это ближе к презентации что-нибудь уточняют сейчас. Capcom. Среди подтвержденных игр у Capcom будут Dragon's Dogma 2, Exoprimal, Ghost Trick Phantom Detective и многое другое. Но там будет небольшая презентация на 36 минут. Точно заявлены вот эти вот игры. Вот, в общем, еще раз всем спасибо, что пришли, несмотря на поздний час, что посидели, пообщались, было очень приятно вас читать, видеть, слышать. Вот. В общем, нам осталось тут буквально чуть-чуть презентации. Вот. А на сегодня все. Всем огромное спасибо. Если будет возможность, забегайте на огонек, буду очень рада видеть. В общем, пора отдыхать. Спокойной ночи, сладких снов. Всем пока-пока.